Всем привет! It's Mila from Hacky Russian, and I'm here to help you learn Russian language easy, fast, and with lots of fun. Today I will show you some really confusing Russian words, homophones, words that are spelled and pronounced the same but represent different parts of the speech. In my previous video I have already shown you some of the most common Russian homographs, words that are spelled the same and often are pronounced the same, but they have a different meaning. If you haven't watched this video, you can find a link in the description. Ну что, вы готовы? Поехали! So Russian homophones are really tricky, and there are lots of them in Russian language. Let's first look at these homophones. Pora, para, and Pora. Pora, para, Pora. The first two words are spelled the same and they have quite a similar meaning, but they represent two different parts of the speech. The first word, para, is a noun, and it means a period of time. We can say весенняя пора, летняя пора, осенняя пора, and зимняя пора. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают, но если гость пришел с утра, такого не бывает, такого не бывает. Secondly, the word para is a predicative, and it means it's time to do something, it's due to do something. For example, one can say мне пора, мне пора. A full sentence, мне пора уходить, мне пора уходить. It's time for me to leave, it's time for me to go. Спасибо за все. Мне пора. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, что, если вы больше ничего не хотите. А разве еще что-нибудь есть? Or тебе пора спать, тебе пора спать. Вам пора узнать, вам пора узнать. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Or someone can just shout пора to give a signal of action to someone. So as you can see, these two words have quite a similar meaning. It's all about the time. So the first one, it's a period of time, and the second one, it's time to do something. And the third word is pora. Pora. So as you can see, it doesn't sound the same. We don't have the stress on the same syllable. Pora. And in this case, it's a noun. So it doesn't have a similar meaning to the previous words. It means a pour. Pora. A pour. So it's quite easy here. Pora. For example, поры на лице. Pora. Pora. The next pair of homophones. Ohota and Ohota. Ohota, Ohota. The first word Ohota is a noun and it means a hunt or a chase. Охота на птиц. Охота на зверей. Мой папа любит охоту на птиц. We can also use a verb here. Verb охотиться. Охота, охотиться. Мой папа любит охотиться на птиц. Or мой папа любит охоту на птиц. Finn, Фин. speak Russian? No, unfortunately. Нет, Russian is a very очень hard трудный язык. language. Райва пишет книгу о русской охоте. Russian hunter. The Russian hunter Русская is a охота very очень хорошая. Медведь. Elephant. Russian elephant. Russian elephant. Что, на охоту пора? Никаких охот. Хватит нам ваших охот.
Все, что угодно, только не охота. The second word Ohota is also a noun, and it means a willingness to do something. However, I would say that this word as a noun, when it means a willingness to do something, is not really used a lot nowadays. You can see it in some books or hear in some Soviet movies, but in speech we prefer to use a noun желание. So instead of охота, we use желание. For example, у меня нет охоты спорить с тобой. У меня нет охоты спорить с тобой. We would rather say у меня нет желания спорить с тобой. У меня нет желания спорить с тобой. But this word охота is often used in speech when it represents a predicative adverb. And as a predicative adverb, this word охота also shows a willingness to do something. For example, you can hear people saying «Мне охота спать». «Мне охота спать» is the same as saying «Я хочу спать». «Я хочу спать», «Мне охота спать». А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота. А как мне летать охота? Or мне неохота идти на работу. Мне неохота идти на работу. It is the same as saying я не хочу идти на работу. Я не хочу идти на работу. You can also replace охота with a verb хотеться. Хотеться is just a reflexive form of the verb хотеть. Хотеться. Мне охота, мне хочется. Мне охота кушать. Мне охота кушать. Мне хочется кушать. Or я хочу кушать. So 3 different ways of how you can express your desire. Я хочу, мне охота, мне хочется. Ой, как не хочется, боже мой, как не хочется. Но надо идти руководить. The next pair of homophones. Домой, 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 домой. The first word домой is an adverb that means to one's home or back home. Please note that домой is not a noun and you cannot change its form. Домой can have a narrow meaning of a place where a person lives, and it can also have a broad meaning of a country. For example, я еду домой. Я еду с работы домой. To my house. Я еду домой. And я лечу из Америки домой. Я лечу домой. Я лечу из Америки к себе в страну, к себе домой. Мальчик, Ладно. Боря, скажи, я ему подарок везу. водочки нам принеси. Извините, но мы не разносим напитки во время взлета и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Понял. Сейчас сделаем. This word can also be used separately as an order. Домой, иди домой, or just домой. Пятаков! Здесь! Домой! Спать! Иду! Пятаков! Быстро домой! Иду, Ольга Валерьевна! Russian parents usually shout this to their children when it's already late and they're still outside. Домой, иди домой, go home.
And secondly, the word domoy is also an imperative form of the verb домыть. Домыть, which is a perfective form of мыть. Мыть, to wash something. Мыть, домыть, it's a one-time action. So домой means finish washing something, except clothes. Домой, домой эту посуду. Домой посуду, finish washing the dishes. Or домой машину. Hey, finish washing the car. Домой машину. Давай, домой машину. Машка, домой! Ма, завтра домою! А ты хозяйственная. А то! And the last three words that look and sound the same are права, права, and права. The first word права is just a plural form of the noun права. Право, which is a right to do something. So права are the rights to do something. Права человека. У меня есть права. Нужно бороться за свои права. А еще говорят, что в Европе, ну там, царь выйдет или даже герцог какой, не боже мой, ему в ноги бухнуться. Не боже мой. Да как же? А вот, все должны только кивать головой и вежливо улыбаться. Права человека называется. И чем быстрее вы меня выберете, тем быстрее мы начнем бороться за наши права. Secondly, права is a driver's license. So we can say that these two words actually have a lot in common because права, driver's license, are the right to drive a car. Предъявите ваши права. Предъявите ваши права. Я забыл свои права дома. Я забыл свои права дома. Нет, Рома, подожди, она не может тебе так уволить. Где твой контракт? Мы будем защищать твои права. Какие права, Алекс? Вот мои права, категории Б, больше нет никаких у меня прав в России. And the last word права is a short form of the adjective правый in a feminine form. Он прав, она права. Я права. That's all for today. In my next video, I will show you more confusing Russian words that have several meanings. I hope that you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to like it and leave a comment below. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!